السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین. So, Surat Furqan and ayah number 62. 60 سے بولا تھا استاذہ، سوری. From 60? یس استاذہ. The Sajda one? No, 61. تبارک 61 سے. الذی. 61, yeah. Okay, go ahead. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. تبارک جملے یہ فعلیہ ہے استاذہ، تو یہ جملے فعلیہ ہے. تبارک یہ فعل ہے اور تعاون فیملی سے ہے فعل، اور یہ ہوا ورشن ہے تو اس کا آؤٹ سائڈر ڈوور ممکن ہے، تو الذی اس کا آؤٹ سائڈر ڈوور ہے، فاعل ہو تبارک کا. Very اور good. میں میکرو بک کر رہی ہوں استاد، اس کے بعد مائکرو کروں گے. الذی اس کا فاعل ہے، تو پھر الذی ہمارا اسم موصولہ ہونے کی وجہ سے اس کا صلہ کی ضرورت ہے. تو الذی کے بعد جو جعل ہے یہ اس کا صلہ ہے استاد. جعل ہمارا فعل ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو بھی ہے فی السماء بروجوں سے لے کر منیرہ تک جملے فعلیہ ہے، یہ سارا جعل سے کنیکٹڈ ہے. نہیں، دوبارہ دیکھو. صلہ کہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے؟ صلہ بروجن کر ختم ہو رہا ہے استاد، بروجن. Yeah, exactly. Okay, one thing, whoever does not understand Urdu, please be patient. I'm gonna repeat everything, whatever she is saying, okay? So no worries, inshallah. Yeah, okay, go ahead, Reshma. بروجن تک جعل کا جملہ ختم ہو رہا ہے، لیکن واو عطف ہے جو کہ اس کے بعد والا سینٹینس موصوف کر رہا ہے جعل پر. یہ میکرو لیولنگ ہے استاد. مائکرو پر آتے ہیں تو تبارکہ یہ جملہ فعل ماضی مبنی علی فتح ہے، فاعلہ ضمیر مستتر. تو یہاں پر ضمیر مستتر ہونے کی وجہ سے اس کا فاعل الذی ہے. تو پھر جعل اس کا صلہ، الذی کا صلہ ہے. تو جعل فعل ماضی مبنی علی فتح، فاعلہ ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا فی محل رفع. اور یہاں پر اس سینٹینس میں کوئی بھی دمہ پر ختم نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی اسم، تو اس کا آؤٹ سائڈ ڈور نہیں ہے جعل کا. تو جعل میں ضمیر مستتر اس کے اندر ہی ہے، تقدیرہ ہوا. پرفیکٹ. فی السمائی، فی حرف جر ہے، السمائی کا جو حمزہ کے کسرہ بتائے یہ اسم مجرور ہے فی کا. تو فی السمائی ہمارا ایم بی ایف ہے استادہ جعل کا. بروجن کا فتح بتا رہا ہے یا مفعول بھی ہے. واو عطف ہے اور جعل موصوف علی سابقہ. جعل ہمارا فردر فعل ہونے کی وجہ سے جو اس کے بعد ہے فیہا سراج و قمر منیرا، یہ سارا جملے فعلیہ ہے.
جعل فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی علی فتح، فاعل ہو ضمیر مستتر، تقدیرہ ہوا، فیہا، فیہا یہ ایم بی ایف ہے استادا، فی حرف جر ہے، ہا اسم مجرور، یہ ہا یہ ہا آ کر اشارہ کر رہا ہے آسمان کے طرف، کیونکہ آسمان السمائی کے طرف، السمائی عرب سیٹ سو مؤنث ہے اسی لیے ہا ہے، یہ ہا غائب کا صیغہ ہے ضمیر کے لیے، اور الف جو ہے اس میں ہا کا یہ الف التثنیہ ہے نہ کہ جویل کا، فیمینین والا الف ہے اس کا۔ سراجن، سراجن مفعول بھی ہے، واو عطف ہے، قمرم موصوف علی سراجن، قمرم موصوف علی ہے، تو منیرن اس کا صفہ ہے استاذہ، اور یہ سارے سراجن اور قمرم آ کے اس میں اسم منصوب ہے، وہ علامتی نصبی ہے فتحۃ الظاہرہ۔ اوکے منیرہ کون سا باب لگ رہا ہے ہمیں؟ کہاں سے روٹ لیٹر اس میں کیا ہیں؟ واٹ آر دا روٹ لیٹر؟ نون واو را استاذہ، نون واو را، اور جو دمہ ہے اس کا بتا رہا ہے یہ مزید فیہی کا ہے، میم پر جو دمہ ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا اب یہ سیگا کون سا؟ سیگا منیرہ، منیرہ فائل کا اسم فائل، اسم فائل کا سیگا ہے یہ کسرہ بتا رہا ہے کہ اسم فائل ہے نون کے نیچے، دراصل یہ آ کر مڈل ورڈ ہے نا استاذہ، جوف، جوف ہے، ویک لیٹرز والے جوف میں ہے، واو مڈل میں ہے تو ہے جو واو جوفیا ہے۔ یا اوکے بارک اللہ فیکی۔ اچھا اس میں مجھے ایک چیز بتاؤ گے کہ تبارکہ کے بارے میں اینی آئیڈیا؟ کبھی ہم نے اس کا مضارع دیکھا؟ مضارع واو تبارکہ، ہمارا تبارکہ تعاون فیملی ہے، تعاون ہوگا تو تباروکا نہیں، میں کہوں کہ اس کا کبھی ہم نے مضارع دیکھا ہے اس فعل کا؟ نہیں نہیں استاد، نہیں 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 نہیں، قرآن میں نے دیکھا نہیں ہے، یا آئی تھنک سو تو تبارکہ ہی دیکھا ہے۔ اس لیے اس کو تبارکہ کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ I'm gonna say in English so everyone know. So for tabaraka we are talking about tabaraka over here, the very first word. This is fail madi, and it is said that this is fail madi jamid. Why jamid? Because it does not have mudariya of it. So this is special because this is only going to be used for the for Allah subhanahu wa ta'ala. So tabaraka is our madi. Okay, now let me repeat for the people who does not understand Urdu. So tabaraka is our fail madi. So we are looking at jumla failure over here, and since tabaraka is madi and hua version, so we can expect outside doer. So allazi is basically the outside doer for tabaraka, because we are saying tabaraka, blessed is the one who. So allazi, the one who, right? So this allazi is basically the file of tabaraka. Even in Surat Mulk we see the same idea, tabaraka allazi biyadihil mulk, right? So same idea over here as well. So allazi is the outside doer for tabaraka, and then since allazi is ism mawsul, so what we are expecting after that? Sila. And then I see ja'ala, which is again fil madi. So this is being the sila of allazi. So tabarak allazi, the blessed is the one, ja'ala, who created, fis samai, in the sky. So the fi is harfu jar and samai is majroor. So
jar majroor fragment in our Jumla Felia would be MBF. So Fis Samai is our MBF. And now he created, this Jala is taking the meaning of Khalaqa. And we know that Jala in Quran Pak being used for many, many different meanings, right? It could be the meaning of creating something. Even it can take the meaning of something is being converted into something. And it also take the meaning of appointment. Someone is being appointed, right? So it is, and even it is afalu shuru as well. So jala has many different jobs and many different meanings. Over here, it is basically coming in the meaning of khalaqa. So blessed is the one ja'ala, who created fis samai, in the sky. What did he create it? So we are getting the answer of what, which is burujan. So that means burujan is our mafulun bihi for ja'ala. Okay, then comes wa. Now ataf came, right? So that means that something is, because what is the job of harfu ataf? It is going to connect something that was before to what was after. So وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. So waw is ataf, and ja'ala again jumla fe'liya. So now this jumla fe'liya is connected to the previous jumla fe'liya, which is also ja'ala. So they are connected through ataf. وَجَعَلَ فِيهَا. So again ja'ala fi'l madi, fa'iluhu huwa, fiha jar majroor, so that is our MBF. Sirajan, so he created, again it is taking the meaning of creating. So he created in it. Ha is referring to sky. And why ha is being used for sky? Because Arab said so. This is sky is the ism that is going to be considered as a muannas. So that's why ha is being used for it. So this is jar majroor fragment. And then sirajan, what did he create it in the sky? Siraj. Root letter are seen, ra and jim. And suraj, right? Suraj is also from same root letter, suraj. And verb can be suruja, or not with dhamma, rather saraja yasruju, something like that, right? And then sirajan like fi'alan. Even the masdar could be suruj. Suruj is another masdar for this one. So sirajan, which is meaning of lamp, charag in Urdu we say, right? So he has created a lamp. And subhanallah, look at the lamp of Allah subhanahu wa ta'ala. We have lamp on our desk, in our bed, right? And look at the siraj of Allah subhanahu wa ta'ala. So he has placed siraj wa qamaran, and he added one more thing over here. What else do we see in the sky? We see qamaran, qamar, which is moon, right? And kamaram munira. Munira is isam file. Isam file is the one who basically doing some action, right? So Kamaran is the one that Munira, he borrows the light from Siraj, right? So Munira from Noor, and Munira is some file, meaning that someone is borrowing light.
borrowing nur. Subhanallah, right? And now we know that moon does not has its own light, rather it borrow the light from the sun, right? So وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. So that is so far we did. And now continue, Sister Reshma. दूसरी आयत 62. वाव हमारा इस्तिनाफिया है उस्तादा. हुआ और हुआ इसम ज़मीर है, तो हमें इस सेंटेंस को जुमले इस्मिया की तरह देखेंगे. हुआ is as we consider it as a ism, then the sentence is जुमले इस्मिया. हुआ is मुब्तदा, alladhi is its khabar, as alladhi is ism मौसूला, its need sila, ja'ala is its sila, and ja'ala is a fail, its need, so after that which whatever comes. मैं उर्दू में बोलती हूँ उस्ताद, मुझे मुश्किल हो रही है. Go ahead. Whatever is तो comfortable. जआला इज अ फेल. हाँ, जआला इज अ फेल, और ये फेल मादी है. फेल मादी मबनी अला सुकून, फाइलहु ज़मीर मुस्ततिर, और इस सेंटेंस में कोई भी रफा में नहीं है, तो ये इसका ज़मीर मुस्ततिर तकदीरुहु हुआ है उस्तादा. और ये सारा सेंटेंस जुमले फेलिया इज अ सिला ऑफ अल्लज़ी. वेरी गुड. हाँ, अब माइक्रो जाते हैं उस्तादा. हुआ इज अ इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, और अल्लज़ी इज इट्स खबर. अल्लज़ी में भी हमारा आइद जो है हुआ, सॉरी जरूरत नहीं होता, जाला का आइद है, सॉरी. अल्लज़ी खबर, ये खबर है हुआ का, और जाला इज सिला, तो जाला में हमारा जो प्रोनाउन है एम्बेडेड प्रोनाउन हुआ, ये आइद है अल्लज़ी का. वेरी गुड. फिर अल्लैला, अल्लैला का फतहा बताता है मफूल है, मफूल बिही, और पहला मफूल बिही है. वाव अतफ है. अन्नहारा इज मौतुफुन अला साबिका, और खिलफतन ये हाल है उस्तादा अल्लैल व नहारा का, क्योंकि रात और दिन एक पीछे आ रहे हैं, एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, तो ये हाल बता रहा है अल्लैल व नहारा का. और खिलफतन नकीरा होने की वजह से जो बाद में आ रहा है, लिमन अरादा अन यज़क्कर औ अरादा शुकूरन, आई कंसीडर इट एज अ सिफा ऑफ खिलफतन. और ली हरफ जर है, उसके बाद जो मन है इसम मौसूला, ये मजरूर है, इसम मजरूर. और मन अरादा फर्दर ये हमारा मन इसम होने की वजह से जुमले इस्मिया हो जाएगा उस्तादा. और मन इसम मौसूला, और इसका सिला अरादा है. अरादा फेल मादी मबनी अला सुकून, फाइलहु ज़मीर मुस्ततिर तकदीरुहु हुआ, और इसका आइद हुआ है उस्तादा, जो कि मन के तरफ जा रहा है. और अरादा फाइल होने की वजह से आई यज़क्करा, आई अन हमारा हरफ नासब है उस्तादा. जब भी अन प्लेस फेल आता है मुदारिया कुछ भी, तो ये फेल प्लेस अन प्लेस मुदारिया हमारा मस्दर मुअव्वल हो जाता है उस्तादा. तो ये मस्दर मुअव्वल हमारा मफूल बिही ऑफ अरादा है उस्तादा. और फर्दर हम जाएंगे ना उस्तादा. अन हर्फ नासिबा है, ये ज़क्करा ये फेल मुदारिया मंसूब बिअन बिसबूती फतहतु ज़ाहिरा. और दरअसल ये यतज़क्करा था उस्तादा. तअल्लमा फैमिली या और ज़ा करीबुल मखारिज होने की वजह से ता में मुदगम हो गया, या आकर ज़ा में मुदगम हो गया, इसीलिए यज़क्करा. और रा पर जो फतहा है उस्तादा अन के वजह से है. औ मौतूफ है, और अरादा शुकूरन मौतूफुन अला साबिका है उस्तादा. फर्दर ये जुमले फेलिया है अरादा, और ये सेम फेल मादी मबनी अला फतहा, फाइलहु दमीर मुस्ततिर तकदीरुहु हुआ. शुकूरन का जो नसब है इस इसम का हालत मंसूब है, ये बता रहा है कि मफूल बिही ऑफ अरादा है उस्तादा. वेरी गुड. अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादा. Okay, you want to do that translation as well? अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादा.
یہ والا سینٹینس دونوں بھی استادا دونوں کا کر دو، ویسے میں نے اس کا کیا تو ہے، لیکن یو کین ڈو دا بوتھ. بابرکت ہے وہ ہستی جس نے بنایا آسمان میں بروج، اور اس نے بنایا اس میں سراج اور چاند، روشن چاند، اور وہی ہے وہ اور وہی ہے جو جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، واسطے اس کے جو ارادہ کرے نصیحت پکڑنے کا یا ارادہ کرے شکر کا. بارک اللہ فیک. بیوٹیفل بیوٹیفل. So let me do one more time. Wow is our ataf over here. Huwa is our mubtada, and mubtada need a khabar. So allazi is our khabar. Allazi is ism mawsool. Ism mawsool needs sila. Ja'ala is the sila of allazi. Right? So this is how they are connected. And we have aid. Ja'ala has huwa in it, which is going back to allazi. So this is the aid of this ism mawsool. Then Layla is our mafulun bihi, right, for Ja'ala. And Wan Nahara, Waw is ataf, and An Nahara, single ism, so it is Motufun ala to Layla. I cannot say Motufun ala to previous sentence. I cannot say Motufun ala to something else. When there is one ism, like matuf to another ism, so we can clearly see where it is going, right? So al-layla and one nahara. So one nahara is basically matuf to al-layla. Then it says khilfatan. So now this khilfatan can be seen in two ways. The one way already Reshma did. She said that khilfatan, we can take it as a hal, right? And this is correct because it is saying that Allah subhanahu wa ta'ala is the one, right? So this tabaraka basically, blessed is the one who created the layl and nahar in what state? That they are going back and forth to each other, right? So they always come after each other. So that is another thing. Second way to look at it is when I say ja'ala, he created, and I said that ja'ala can take many different meanings, right? So when we have ja'ala with one maful, like in the previous sentence, we have ja'ala fi samai burujan. So for this ja'ala, we had only one maful bihi, which was burujan. So in that case, we can translate it, or we can take the meaning of ja'ala as a creation. So blessed is the one who created in the sky buruj. But when I see in this sentence over here, it says ja'ala al-layla wan nahara, right? So layla is one mafulun bihi, number one, and wan nahara is matuf, and then khilfatan is maful bihi sani. This is the second maful for ja'ala. And when ja'ala is taking two maful after it, we can give it the meaning of tahwil, meaning something is transforming into something else. For example, a carpenter, he take the wood and turn into what? Into a table or furniture, right? So that is tahwil. So in the same way, we can take that Allah subhanahu wa ta'ala has made or transformed, he has created night and sky in a way that they khilfatan, they always come
after each other, right? So he has transformed night into day, right? And they are basically how he has transformed them, how he is changed. We see that night change, night change into day, right? And day change into night. So that is also a way to look at it, that khilfatan could be the second maf'ul, and in that case we can take the meaning of ja'ala as a hawala, meaning something is transforming into something else. Then, and why Allah subhanahu wa ta'ala is doing that? Subhanallah, like when we are going to ponder over that, even just day and night, right? So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that liman arada an yadhakkara. So, and he is doing that for those who are going to ponder over this day and night. Right? These are the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. In many places in Quran Pak, Allah subhanahu wa ta'ala said the skies, stars, sun, moon, day, night, all are the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. If any revelation, any book, any message does not reach to someone, but they are seeing this day and night, they are seeing sky, they are seeing this earth, they are seeing all these ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. So there is no excuse, right? So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that and these day and night, they are the sign why he has changed, how transformed this day and night, that they are coming after each other, or they are coming in succession. And liman arada, this is for the one, arada from irada, right? The one who is going to intend, an yazzakara, and yazzakara zikr from that is basically a pondering over, right? Reflecting over. So if you just sit in open and look at all these signs, right? So that should bring a change into you. And when this change gonna come, that should bring a change into your lifestyle. Aw arada shukura, and next Allah subhanahu wa ta'ala is saying, then when this person is going to ponder over all these ayat of Allah subhanahu wa ta'ala, then what gonna happen eventually? He is going to be abdan shakur, subhanallah, right? Aw arada shukura. So this is basically subhanallah, we saw over here tahwil, right? Ja'ala al-layla wan-nahara. And this has come just right into my head. Allah subhanahu wa ta'ala has put it, right? So layl is night. So this person is in night, right? He is in zulumat. He is in jahala. And then he ponder over, right? When he ponder over, he is into nahar, into day now, right? And then what gonna happen? He is going to be abdan shakur. He is going to be a grateful person, right? And he is, and what is being grateful is not just saying alhamdulillah, rather his action gonna be according to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the real shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, right? How beautiful it is. So transforming of day and night, and then transforming of a lifestyle of a man, of a person, of a mankind, who are going to ponder over these ayat. Subhanallah. Allahu Akbar. Okay, who is next? Any question regarding these two ayat? Yeah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. I'm next, but this liman arada, how you label it, Ustad? Liman arada.
So this is jar majroor, right? So li is harfu jar, man is our ism majroor, and then this sila, right? So liman arada, that could be the reasoning as well, right? रीजनिंग उस्तादा, लेकिन मैंने सोचा बहुत है रीजनिंग के लिए लाम तालील फेल के साथ आता है उस्तादा, लेकिन यहाँ लाम इसम के साथ आया तो बेस्ट खिलफतन का ये सिफा होगा उस्तादा। आने की वजह क्या है, एक दूसरे के पीछे आने की वजह क्या है? तो मैंने वैसा सोचा था लेकिन ओके लेट मी रेफर किया तो मुझे ये ना ये सिफा ठीक लगा। लाम, क्योंकि लाम तालील के बाद हमको फेल का होना जरूरी होता है ना उस्तादा, मैक्सिमम आई थिंक सो। तो मन हमारा इसम है। Yeah, let me see over here. So liman, yeah, they are doing jar majroor and they are sifa li khalifa. So li is harfu jar, right? And khilfatan is basically ism nakira, right? Where I was, sorry. Okay. Khilfatan is nakira, right? So after nakira, when we have a jar majroor, so we can think that that can be the sifa, and this is the case over here, right? Okay. Yeah. Okay. Now is mine. Go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير أعوذ بالله وعباد الرحمن. So here we are taking wa as istinafia, and then the next ayat started with the noun Ibadur Rahmani. We will take it jumla ismiya, but the whole ayat will be jumla mustinafia, like la mahala laha min al-i'rab. And then Ibadu is our mudaf, and Ar-Rahmani is the mudaf ilahi. So we can take it as a mubtada, and then from Alladina it can be interpreted two ways. It can be the sifa of Ibadu. So if in that case the khabar of Ibadu will be at the end of, I think is in the ayah number 75. This is one way. Another way, we also can say that Ibadur Rahmani is the mubtada, the abd of the Rahman are those who. So then in that case we can start Alladina as a khabar. Same thing, the fi mahali rafa. Both is fi mahali rafa. If it is sifa, fi mahali rafa. If it is khabar, is also fi mahali rafa. And then Alladina is isam mausula. Then yamsuna is our silatul mausula. Where the aid is waul jama refers back to the Alladina. Yamsuna is the fail mudari. Fail mudari marfu bi sabuti nun. Fa'iluhu waul jama. Whom fi bahari rafa. And then alal ardi is our MBF, refers back to the yamshuna. Haunan, this also we can take it two way. Either we can take it as a haunan, as a the hal of yamshuna, the wow, or ibad, how they work. Or, and in that case, the zuhal will be the ibad, which is proper. And say it again, sorry. Zuhal will be the ibad. What does zuhal mean? Zuhal, like sahibul hal, sorry. Sahibul hal. Sahibul hal. Sahibul hal, because it is referring to the walk, right? So wow, so they walk, jama. Yeah. So wawul jama, we're gonna take it as a sahibul hal, which is ultimately proper. Make all conditions fulfill. Or other way, we can take it haunan as actually the it's called. I think you told one time you told in the class is naib anil mutlaq, because is actually the sifa of the maful mutlaq, which is mashyan
which is actually the maful mutlaq of matching with the verb yamshuna. Yeah. Mim shin ya. So in that case, then we are not seeing the maful mutlaq, which is mazdar. We are actually seeing the sifa of that mutlaq. So we can call it naib anil mutlaq. And then wa idha, wa is harfu ataf, and this is actually going to the jumla sabik from the yamshuna. Wa idha, and when either the ismi, here we can take it as a zorfia shortiya, actually ismiya, and then it came with the fail madi khatabahum. So it gives the hints for that action happened one time. And then here this started with the jumla shortiya, the conditional part, khatabahumul jahiluna. Khatabahumul jahiluna. This is our short jumla shortiya. And then khatabahum is a fail madi. Fail madi mabni ala fatha. Fa'iluhu domir. Fa'iluhu actually here outside doer al jahiluna. And whom is our mafulun bihi. And khataba is a family number 3, which is Zahada Yuzahidu family. Jahada Yuzahidu. So khataba yukhatibu khitabatan or mukhatibatun fahuwa mukhatibun, like that. And by the way, yamshuna is also our asha yamshi fil nakis daraba family. And then this is jumla shortiya part. Al jahiluna is a outside doer, which is the wawul jama, is giving us the number of the doer is the plural, and which is completely agree with the outside doer character, the condition. But the khatabahum is our huwa madi huwa, so it can take outside doer. And then qalu, here we can say that started the jawab short. So qalu is our fail madi fa'iluhu hum. Fail madi mabni ala dhamma fa'iluhu wa'ul jama hum fi mahali rafa. And then the salama will be our makulun qawl makulun. We can interpret two ways. One way is, both way actually, this is makulun qawl makulun bihi fi mahali rafa. So either we can take it as a fi mahali nasab. Either way we can take it as a makulun qawl, but we can take it as a makulun bihi fi mahali nasab, or we can take also as a also mafulun mutlaq, with the assumption that there is a fail is mahzuf. Qalu nusallimu salaman. So nusallimu, the root letter sin lam mim, with matching with the salaman sin lam mim. And both way this is nasab status. Yeah. And then should I continue? You want to do the translation as well? Oh, okay. The abd of the servants of the Lord, sir. Should I translate as a mubtada and khabar? Okay, yeah, you can translate both ways. Abd of the Rahman are those who walk in the earth humbly, and when the addresser, like people who khataba is the maful, the addresser, the dahil address them. What they say qalu, like salaman, peace. They reply the peace. Yeah. So ibad, the root letters are ain ba dal, right? And ibad, what kind of word is it? Ibadun, fiyalun is a masdar pattern, right? The broken plural, you asking that? Broken plural, yeah. Okay, I got it. Broken plural from abd, right? And then ibad is a broken plural over here. So, and subhanallah, you see ibadur rahman. Allah subhanahu wa ta'ala could have the other any other attribute he could have used over here, or even just ibadullah,
right? So Ibadur Rahman, so this is basically such a beautiful connection Allah subhanahu wa ta'ala is making with these people, right? So that should be a motivation for us, that we may Allah make us fall in, that we can adopt all these categories or at least few of them, right? Because Allah subhanahu wa ta'ala is so lovingly, so beautifully connecting these people with him, right? So Ibadur Rahman, this is a beautiful idafa fragment over here. And then Allazina yamshuna alal ardi haunan. Now this is not like literally walk, right? Rather it is being humble in each and every affair, in each and every matter of your life, right? So this is not just a walk. Like live their life, right? Yeah, so they are living their life with humility, right? So they are never arrogant when they are dealing with the people. So that is a beautiful message for us, that we need to adopt humility with the people around us, right? So sometimes some people are very like humble or very polite with the people outside their house, but at home they are different person. And sometimes people are good with their family, and but outside they are different, right? So but we need to be humble, we need to be polite in every situation, right? So this is the message. And then وَخَاطَبَهُمْ from mukhatib, right? So this khataba has a basically loud voice in it, right? So that is basically suggesting that in public, how they behave in public, right? So khataba, it is very loud, because when we talk to people, we do not whisper, right? It has a voice, so it is referring to loud voice, meaning in being in public. So when they are in public and dealing with jahilun, what is the opposite of jahil? Akil, Alim. right? And akil literally means the one who control his emotions. And jahil is opposite, the one who does not control his emotions. Right? So when we are angry, we go beyond our limitations, right? We cross the limits, and then we regret after. So jahil, so they are jahil, they do not know anything, they are just running their mouth, right? They are not controlling their emotions. And when such people speak to them, so what is their response? They say salama. And this is not literally means salam, like we say assalamu alaikum. This is not the salam, because are we supposed to say assalamu alaikum to non-Muslims? No, right? We are not supposed to send mercy or blessings on such people, right? We greet, but we greet in their language, right? So over here, when it says qalu salama, it's not literally means that they say assalamu alaikum. Rather, it means that their words, whatever words they are choosing, or whatever they are saying, basically they are saying some decent words, right? So they are not behaving like they are behaving, even though everyone can respond, right? When someone is being rude to you, you have ability to rude back to them, right? Everyone has this ability, but Allah subhanahu wa ta'ala is appreciating these Ibadur Rahman, that they do not go on their level. Rather, they keep a decency,
right? So handle qalu it salama. nicely or politely. Yeah, so they always use polite words. They never go on their level. So this is the message. Beautiful message, subhanallah. Okay, And moving one on. more thing I forgot actually here, the qalu salaman is a job, so it will be irab will be la mahala laha min al irab. Just, and then the next ayah walladhina, wa again they harfu ataf, and then the sentence after that alladhina yabtuna, it will be the Yubituna. yeah, sorry, yubituna. So it will be the jumla matuf to the jumla sabik, matufala to jumla sabik from the allazina, previous allazina. So, and then allazina yubituna, allazina is our ism mawsula, and then yubituna is our silatul mawsula. So, and then fail is a fail mudari, fail mudari marfu bisabuti nun, fa'iluhu wa'ul jama, whom, and the wa'ul jama is the aid of our alladhina. Silatul masula la mahala laha minal irab. And then li rabbihim, li is harfuzar, and then rabbi is our isam mazrur, wa huwa mudaf, him is our mudaf ilahi. Li rabbihim, so it will be like muta'alliq bil, but in this case it is muta'alliq bil sujjadan. Muta'alliq bil sujjadan, which ultimately sujjadan is our, we can take it as an hal of the whom, wa'ul jama, like yubituna. So and then li rabbihim is the muta'alliq bil sujjadan. And then wa is our harfu ataf, and qiyaman again it is matufun ala to sujjadan. So then it will be again sujjadan will be the hal of wa'ul jama. And here anything else? You can also translate. Oh, okay. The translate the wallazina, and those who spend their night and to their rob, how in bowed down like sujjadan wa qiyaman, and standing. Barakallah fiki, beautiful, mashallah. Okay, one more thing about bata yubitu. What do we know about this fail? Bata yubitu. So this is the root letter is bayata, bayat, right? Do we know anything about? I heard the other word bayat. I don't know. Is it the same thing? The taking oath? No. This bayt. That is bayt. बैत रात से है, ये भी तू यानी रात गुजारना उस्तादा। और ये हमारा फैमिली वन से है, दरबा यद्रिबू, और ये या हमारा वीक लेटर है, इसमें जोफ से ही है, वाव जोफ या। Okay, did we discuss some? नहीं उस्तादा, नहीं, ये नया वर्ड है। It means no. Is it with Kana and its sisters? Kana, Sama, Bata. Yeah. Thank you. And Bata means all night. Thank you so much. Yes. So this is the fail that is basically going to consider as a nakis, right? So remain. Bata can be they remained. Right? Bata. Spending bata, yeah. They remained. So now, if it is nakis, how are we gonna take? Then you'll say fel nakis, like ismu kana wa'ul jama. Ismu kana wa'ul jama. Then now at this time we can take sujjadan either hal or khabru kana. Khabar. Because we need a khabar now, khabar, right? Yes. Yeah, so this is how both way can be taken, right? Yes. So now, when we are saying that bata, one thing we are saying that bata is fil nakis, right? But these are fal fil nakis, like even kana, right? Sometimes there are going to be some instance where this kana
or whatever fi'l naqis we are looking at, they can behave like a complete or fi'l tam. So we need to keep that in mind as well. So over here, when we are saying that sujadan is the hal, that means we are taking this bata as a fi'l tam. Tam, yes. Okay. So if we are taking this bata as a fi'l tam, then we're gonna say, okay, waw is the file of it, right? And then sujadan is basically can be the hal of it. But if we are taking as a fi'l naqis, then waw is basically the isam of it, and sujadan, because fi'l naqis, they need a isam and a khabar, and the khabar gonna be nasab in status, right? So sujadan is gonna be the khabar of fi'l naqis bata. Okay. And then you see the switch over here. It says they spend the night in sujadan. Okay, what kind of siga is sujadan, first of all? Is that a masdar or something else? It could be masdar. Sujad. It is showing basically. Can masdar come with the shadda? Referring to a person, right? Yeah. So it cannot be a masdar. No, there is Jama mukassar. Yeah, jama mukassar for sajid. Right? Sajidan isam file. Isam file is sajidun. And from that is sujadan. So this is the plural of sajid. Right? Sajid, when we have a regular plural, like sajid is a regular, if I say sajidun or sajiduna, can we say sajiduna? It's possible, right? Yeah, because Muslimuna yes, is say sajiduna. Zama muzakkar salim, yeah. Yeah. Akal. So when we have a ism that can take a regular plural and it has a broken plural as well. Okay. So what then broken plural is regular plural is going to be considered lesser number. Yeah, right? lesser number like 10. 2 to 10 you can say, or 3 to 10 we can say, right? And now sujadan, since it is a broken plural and this ism has a regular plural as well, so now sujadan over here is basically a bigger plural, right? More than one. So that means they spend their night in lot of sujud, right? So sujadan and then qyaman. And one more thing, that sajda is before the qiyam. What is the order in our salah? We have a qiyam first, right? Yeah. We stand first and then we do sajda. But since Allah subhanahu wa ta'ala loves sajda, right? And sajda is the position that is the most humble we are in our sujud, right? So sujud is mentioned before qiyam, subhanallah. May Allah make us among those who spend their night as sujadan wa qyaman. And this bata yabitu meaning spend their night. In the books, scholars say it does not mean that they are spending whole night, right? So we should not be like thinking that, okay, they are the one who they are not sleeping even, right? So it's not meaning that the whole night they are spending, rather a big chunk of it, right? So they are spending in sujud and qiyam. Yeah, like other surah, I think you teach us like part of the night or 1/3 of Qumil Layla. Yeah. Illa qalilan, like that. I forgot that. Yeah. So this is not referring to the whole night, rather it is a certain timing.
they are basically spending. They are dedicating a good time of the night in sujood and qiyam. Okay, do we have next one ready? What time I is think Sister Ghazal. Oh, we have only 4 minutes, so maybe we can go through and continue next time. So, Ustada, okay, may I ask a question? Mm-hmm. So here we will put the sila and it's a mausul and it's sila in one bucket, right? Walladina yabituna, that will be mubtada. Mm-hmm. No, this is basically, we start from here, Ibadur Rahman, right? Okay. So now Ibadur Rahman, Allazina Yamshuna. So that is Allazina Yamshuna, we're gonna take it as a sifa of Ibadur Rahman, and this is sifa number 1. Allazina Yamshuna alal ardi haunan, and then waw is ataf, so that means they are together. So that is the sifa number 1. Now Wallazina, so wherever you're gonna see Allazina next coming, so that is basically the next sifa of Ibadur Rahman. Okay. So now Wallazina yubituna is the sifa number 2 for Ibadur Rahman. And now the third one is coming, Wallazina yaquluna Rabban asrif anna azab jahannam. So this is the third sifa. Then next one is Wallazina is the anfaqu lam yusrifu lam yaqturu. So that is sifa number 4. Yeah. 4, right? Ji. Okay, 4. And then Wallazina yaduna, number 5. Right? So this is number 5. And then khabar. Up to 71 Ustada, up to 71. Wallazina se mataba ye ki hai. Yeah, yes. So 71, this is the whole, just one. And then Wallazina again, this is the 6th one, right? And then Wallazina is a Zukiru. Now this is the 7th one. And then Wallazina yaquluna Rabbana hablana. So this is the 8th one. And then Ulaika is the khabar. Okay. Yeah, Subhanallah. So Ulaika comes the khabar of after all of this. Yes. Jazakallah khair. Wayyaki. So any other question? So inshallah, next class we're gonna continue with the next ayat. And right now we can take any question or any comments you wanna make. We can do it. हाँ उस्तादा, ये जो इज़ा खातबकुमुल जाहिलूना है ना उस्तादा, इस पर एक थोड़ा सा ये उस्तादा, व इज़ा खातबकुम, इज़ा हमारा ज़र्फ़ है, खातबकुम इसका मुदाफ़ इलैहि है, ओके। और ये आकर रिपीटेशन है उस्तादा ये एक्शन में, क्योंकि जब भी इज़ा हमारा मुदारिया फॉर्म है, इज़ होता ना तो पास्ट टेंस होता है उस्तादा, इज़ा प्लेस पास्ट टेंस आएगा तो इसमें रिपीटेशन होता है उस्तादा एक्शन में, क्योंकि एक बार थोड़ी होगा लाइफ में, नहीं बल्कि बार बार उनसे हमारा सामना पड़ेगा, और तो जब कभी भी सामना पड़ेगा तो उनका रवैया इसी तरह होगा। लाइफ में एक बार का नहीं, क्योंकि वो पॉइंट हो गया था। और दूसरा one more additional point here. Allah is explaining the simple examples from the nature, because the Arabs are connected to the nature. They don't explore to any world luxury items, those. So Allah is explaining them through the nature with the simple examples which they observe in their daily life, like day and night and sun and moon. Yeah, Subhanallah. Subhanallah. And this is so true for today, right? The people who are not exposed to any revelation, or they do not follow any religion, right? So still they can see all these sun, moon, day, night, all these ayat, right? So Subhanallah. One additional point उस्तादा, यहाँ पर रात दिन को पीछे आने वाला एक दूसरे के पीछे, क्योंकि बहुत सारों का मानना होता है ना कि ये दुनिया यूं ही बन गई, बैंग है, बिग बैंग, इस तरह का जो, तो ये वाला जो दिन रात एक दूसरे के पीछे आना ही, हमें इस पर गौर करेंगे ना तो पता चलेगा कि इसके पीछे कोई एक हस्ती है जो इनको चला रहा है। क्योंकि अगर ये यूं ही चलता रहता है, जिस तरह हम लोग हमारे डेली लाइफ रूटीन्स करते हैं, तो हम लोग उगता जाते हैं, जिस तरह के हम रूटीन फॉलो करते करते कभी ना कभी उगता जाते हैं,
تو سورج چاند بھی اگر اپنے مرضی سے کرتے نا تو وہ بھی اگتا جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسخر ہو کر رہے ہیں، جیسا کوئی ان کے پیچھے ان کو لگایا ہوا ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر ہم غور کر سکتے ہیں. Exactly. In Surah Yasin, it says, لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, right? So, because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is running them, going after each other, right? So, and they do not like exceed each other. Rather, they follow each other, subhanallah. Right? So, this is beautiful. So much to ponder over it. So I wish that even though you guys are just listening, but go through all these ayat again and do your own pondering over them, inshallah. استاد ابھی جو دیکھیں الحمدللہ سبحان اللہ کہ آیت نمبر 60 اور 61 اور 62 میں کیا ہے؟ 61 اور 62 میں پونڈرنگ ہے استاد. اور جو عباد الرحمن کے ہے وہ کرنے کے کام ہے استاد. جو عباد الرحمن کے ہے کرنے کے کام، لیکن جو اللہ کی پہچان کے تھرو انہوں نے بتایا وہ غور کرنے کے. جو عباد الرحمن کے کام ہے استاد دیکھنے کے سمپل ہے، لیکن لائف میں جب ہم لانا چاہیں گے نا، اس سے بڑھ کر مشکل کوئی اور کام نہیں ہے استاد. کیونکہ ہر ہمیشہ ہم لوگ عاجزی نہیں کر سکتے. دوسرا یہ جو سجود اور قیام ہر ہمیشہ ہم لوگ اس پر قائم نہیں رہ سکتے. میں میرا ہی بول رہی ہوں استاد. دوسرا جہنم سے نجات دعا کرنا، اور یہ جو عمل ہے کہ حد سے بڑھ کر اسراف اور حد سے بڑھ کر خرچ کرنا، اس پر بھی عمل کرنا مشکل ہی لگتا ہے استاد. آج کل تو دیکھ ہی رہا ہے ہم لوگوں کو، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کہاں اسراف کر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح ہم خرچ کرتے ہیں. دوسرا یہ جو شیطان is here, right? توحید کا جو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ توحید پر ہے، کسی کو شرک نہیں، کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتے، لیکن وہ سب سے زیادہ شرک کرنے والے ہم ہی ہیں استاد. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کہ عملی طور پر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم لوگ کب شرک کر چکے ہیں. Yeah, that's true. Very true. So subhanallah, these are beautiful ayat and I'm happy that we are. اور جو آیت ہے نا استاد 72 جہاں کہ جھوٹی گواہی نہ دینا، آج کل عام ہے استاد کہ ہم لوگ گواہی کو کچھ مانتے ہی نہیں، ایسے ہی جا کر کچھ بھی بول دیتے ہیں. لیکن گواہی کو ہم لوگ اتنا چھوٹا مان لیا ہے. Even in not the being witness, but even in our families, sometimes we just support our family even though we know that they are wrong, right? بہت But مشکل ہے استاد. we think that because we are kind of scared of them or afraid that they're gonna be mad on us, محبت right? استاد سب سے بڑی چیز محبت ہوتی ہے. جو اللہ سے کرنی ہوتی ہے محبت، وہ ہمیں اپنے بندوں سے کرتے ہیں، کیا نہیں ہمارے فیملی ممبرس کو. تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ان کے غلط کام کو بھی ہم لوگ نا صحیح پروف کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی نا تو پھر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے کہ وہ جو ہم لوگ ان کو ایک جھوٹی گواہی دے رہے ہیں نا، وہ ان کے بگاڑ کے لیے اور زیادہ انسٹیگیٹ کرتا ہے، نہ کہ ان کی بھلائی کا. اگر ہم ان کا بھلائی چاہیں گے نا تو پھر ان کے غلط کو غلط بتائیں گے. آج کل ایک گھروں میں عام ہے استاد. And at the end of the day, they're gonna stand against you, in front of you, right? So because غلط کام کا غلط ہی انجام ہوگا. It's not gonna give you anything good, right? So سبحان اللہ استاد. آپ نے اب جو بولا نا، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے دیکھے استاد آیت نمبر 74 میں یہ دعا بتائی کہ ہم لوگوں کے جو بھی فیملی ممبرس ہیں وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے دنیا اور آخرت میں. سبحان اللہ. اور ان کو ہمارے لیے امام بنائے، متقی امام بنائے. سبحان اللہ استاد سبحان اللہ. مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ دعا یہاں پر ابھی کنیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو بھی غلطیاں کرتے ہیں میکزیمم اپنے گھر والوں کے محبت میں ہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے کیا ہونے چاہیے دنیا اور آخرت میں، آنکھوں کی ٹھنڈک. اور وہ کیسے ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. Yeah, see, ہر چیز اتنی کنیکٹڈ ہے. The thing is کہ اور جو پہلے کے 63 اور 64 کے جو عمل ہے اس کا نتیجہ کس کے لیے تھا؟ تاکہ ہم جہنم سے بچ سکے، نہ کہ ہمیں جنت. بلکہ یہ جو عمل ہم لوگ کریں گے عاجزی اور
قیام اور سجود اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم برے انجام سے بچ سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. Allahu Akbar. May Allah make us among those who ponder over the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah, we are learning grammar, and sometimes we are so absorbed that we just looking at mubtada and khabar and we forget what we have to ponder over, right? So this is the whole idea, that everyone, subhanallah, we need to take a pause and take the message and see how, when we start pondering, how everything seems like they are connected together. Subhanallah, right? So Allahu Akbar. So inshallah we're gonna end over here. Barakallahu fi walakum wa fil Quranil Hakim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.